welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. In a joint inspection by Perne Police and Captain of Ports, 31 canoes were seized for allegedly being involved in illegal sand extraction. The canoes were found on the river bank at Naibag, Poraskade. This is the second such raid conducted in the last 1 week after the High Court came down strongly on the authorities for not stopping illegal sand extraction. The last time around 26 canoes were seized. Herald TV had exposed the illegal sand extraction by reporting from the ground recently. 31 canoes allegedly involved in illegal sand extraction seized in a second raid in Tirakol River. The canoes were found on the river banks at Naibag Poraskade. This is the second such raid conducted in the last 1 week after the High Court trap. A joint raid has been held with the Captain of Ports and the information which we received from the sources and the Captain of Ports. Again, we held a raid over here at Naibag Poraskade, and total altogether 31 boats. I mean, that our entire boat was it is not in the river. It is bank of the river side in सगळे वयर काडलेले आसा. Total 31 आसा. ती verification Captain of Ports चालू आसा तेंगेले, and whether it is registered or not, it is there. They under तेच्या provision प्रमाणे ते verify करतले. Now entire boats has been handed over to us for the guard, and according to that आम्ही हांगा police लायता. परतून आम्ही जसे सांगलेल्या फाटी आम्ही खरंच कारवाई करतले जे खरंच हांगा इल्लीगल आसले पळोवपाक तशें कांय ना. कित्याक आमी आज आमची कॅप्टन ऑफ पोर्टाची बोट घेवन आयिल्ले आसा हांगर. जर उदकान जर भोंवत जाल्यार थंय आमकां बोटी गावूंक ना उदकान, तेन्ना आमी पळोवंक गेल्यार सगळे वयर काडलेले आसा. आतां वयर काडलेलो आसा ताका लागून आमी ह्या जाग्यार आतां 31 व्हडयो धरल्या, 31 व्हडयो धरल्या हांगर आतां. आनी त्या व्हडयांक कितले जाणांक नंबर आसा, रजिस्ट्रेशन पेपर आसा ते चॅक करपाक लागून आमी कारवाई केल्या. तो पर्यंत आमी आज ह्या पुलीस सांगले तांकां हँडओवर करतले आनी ज्यांच्या कडेन कोणा कडेन पेपर आसा तेंच्यांनी दाखोवचे. Ashmita Polji for Herald TV. Locals have complained of illegal construction on the hill of Morji. The complainant stated that the hill is cut and construction of road and building is carried out on the hills of Morji without obtaining necessary permission. The illegal construction is going on, and even after filing a complaint to the local Panchayat, Morji Panchayat failed to respond to the complaint as well as failed to act on this illegal activity. Locals have complained of illegal construction on the hill of Mojim. Road and building construction is carried out on the Mojim hills without obtaining necessary permission. Mojim Panchayat failed to act on the complaint and the illegal activity. ही जी प्लेस तुम्ही पळयतात ह्यो डोंगर भाग हा मोरजेचो, जे की हांगासर काजूची शेती बीन करतात. हांगासर लोकांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू केला. याची कंप्लेन हांवें पंचायतीक घातला, तरी पण म्हाका अजून पर्यंत इन्स्पेक्शन रिपोर्ट, इन्स्पेक्शन सायट विजीट कांयच जावंक नाही. आणि म्हाका ते रिटर्न काय दिवंक सुद्दां हांवें रिटर्न तांकां म्हटलें रिटर्न रिप्लाय दियात. अजून ते नांवाच सांगना, डिक्लेअर करिना. ही खंयची तरी इंजिनियरींग एजन्सी आहा तेंच्यांनी करून घेतला रस्तो. ह्यो फूल सकयल्यान डांबरीकरण ह्यो रस्तो केल्ला, डोंगर खणला, जे की प्रोबेबली हे परमिशनूच ना हांकां, आनी अलाउड सुद्दां ना डोंगराचेर ह्यो रोड. तरी पण ते विथआउट परमिशन ही कामां चालू आहात आनी पंचायत न्हिदला. पंचायतींनी सांगपाचें की बाबा तेंचे कडेन जायना जाल्यार बाबा आमी करता, कित्याक आमकां तर ह्यो गांव राखूंक जाय. आनी अशे जे हांगासर एक काही प्लॉट्स आहात तेतून बंगले आहात. म्हाज्या म्हायतीनुसार तो एरिया जो सँक्शन जाला 4000 स्क्वेअर मिटरान पर फार्म हाऊस, ह्यो रूल आहा कायदो. तर त्या एका 4000 स्क्वेअर मिटरान 3 बंगले बांदला, 3 फार्म हाऊस. आणि असे काहीच गजाली घडतात मोरजेन की हेतून फार्म हाऊसाचे परमिशन घेतात, प्लॅन एक दाखयतात, TCP मागीर तांकां ऑक्युपन्सी विथआउट प्लॅन व्हेरीफाय करनासता ऑक्युपन्सी दितात. आमकां रूल कायदो सांगा, आमी वयता आमचे फुडें. जायना जाल्यार जायना म्हणून सांगा पंचायतीन. Ashmita Polji for Herald TV. The Shikani Bio-Crusaders have termed the Vasco ODB 2030 as illegal and demanded that it has to be completely rewritten to remove the illegalities. They underline that C1 zones have been shown in many places in Shikali, even when C1 zone is to be located in Central Business District, which is a municipal area. Meanwhile,
senior state level architect has said one has to see how the suspension of the ODP will play out and what are the ground rules for reviewing the plan. Chikalam Bio Crusaders have supported suspending of the outline development plan. Chikalam Bio Crusaders point to major illegalities in the Vasco ODP 2030. Chikalam Bio Crusaders demand rewriting the entire ODP. Central government property has been shown as residential area. Khazan has been shown as industrial area. Bio Crusaders said and brought this to the notice of the TCP minister when they met him. Khazans have also been made into residential areas, they pointed out. You cannot have C1 zones. As per this regulation is very clear that C1 zones cannot be, C1 zones are only to be in central business district. That means in municipal area. Now if you go to see, everywhere on the plan there are C1 zones. Even if you look behind me here, where you can see that jungle cut, that is all a C1 zone. Ground plus 7 buildings will come up there by destroying all this forest. Plus, it's a no development slope. It's a steep slope. So, like this, such things cannot come up here. It is not possible because it's a violation of the regulation itself. These are the regulations. This extract is from here. So, it is not what I am saying. It is the government who is saying. So, by violating all these regulations, this MPDA has notified this plan 2030, ODP 2030, which is totally illegal. Hence, we find that the decision of the minister to relook into this ODP 2030 and if necessary, rewrite the entire ODP is in the right direction. And we really support his. He also proposed that this is a Kazan zone. It is under CRZ regulations. You cannot have it as a Kazan zone. It should be withdrawn. That too was not taken care of. Then there are so many no development slopes which are there, which the slope is more than 25%, which is not permissible in the regulations to have any development. So even in those those zones, they have given settlement zones. So in spite of the member secretary, who is the only technical person on the board, giving this his opinion and his directions, the board has totally rejected and bulldozed his opinion and done whatever they want. आणि आमी हो डिमांड घेवन गेल्ले की वास्कोचो ODP जो टोटली इल्लिगल आहा तो तांणी ताबडतोब स्क्रॅप करचो म्हूण आमी ताका एक मेमोरंडम बी दिल्लो त्या दिसाक आनी इन डिटेल आमी सगळी एक्सप्लेन केल्ले आहा ह्या मेमोरंडमान सगळी लिस्ट आउट करून की कितें कितें इलिगॅलिटीज ह्या ऑथॉरिटीन आमच्या ह्या ODPन केल्ले आहा त्यो आनी आमी ऑब्जेक्शन हाडूनय बी तेणी आमचें आयकून घेवंक ना पूण ओवररूल केलें आमी एक पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन बी दिलें ताका त्या दिसाक आनी कंप्लिटली आख्खोय ODP हो दाखयलो आनी ह्या ODPन जे इलिगॅलिटीज आमी ताका हांगा सगळे एक्सप्लेन केल्ले जशें तुमकां दिसतलें एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान जमीन एक्वायर केल्ली आहा ती PDN थिंगा रेजिडेंशियल म्हूण केल्या चिखलेंत आमच्या एक खाजान आहा तें काजान तेणी इंडस्ट्रियल म्हूण केलां सो दुसरें म्हणल्यार आमची पळय इकोसिस्टम काजनाचेर आहा ते टोटली तेणी रेजिडेंशियल केल्या. Senior architect Tulio D'Souza has said in principle suspending the ODPs looks good, but the more important questions are how do we go ahead? What are the ground rules for reviewing? On what basis will area which are zoned be discarded or new areas added? We cannot pass the same projects. But I am worried is how do we go ahead with this current ODP that has been suspended? Because ultimately in 60 days time, which is the period during which the ODP has been kept suspended, the ODP will come back. So what is the ground rules that have been placed or put in place for reviewing this ODP? Because it should not be that you come back and the ODP is back to square one. First, we need to set some ground rules in place. On what basis either some areas which have been zoned in a current ODP will be discarded, deleted, or new areas will be added.
what are the ground rules, what are the basic, the data that has been put in place, or the data that has been collected while doing the basic land use under the section 26 of the Town Planning Act. Contract labour faces double exploitation within the contract system of employment, which has now become predominant in the industry in Goa. Contractors take 20 to 25% commission. Labour is not paid Provident Fund, EST and other benefits. They are also paid lower wages, and there is not equal pay for equal work. Christopher Fonseca, General Secretary, All India Trade Union Congress, told Herald TV. He recommended the establishment of State Contract Labour Board to end contract labour. Contract labour faces double exploitation within the contract system. The contractor takes 20 to 25% commission. Labour is not paid Provident Fund, ESI and other benefits. Set up State Contract Labour Board to end contract labour, says AITUC. एका कंपनीन किंवा एका प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर म्हणटात काय थंय कायद्यान तेजी सेवा करपाक वा तेजे फंक्शन करपाक वा तेजे प्रोसेस करपाक त्या कामगारांक उपयोग करता. जाल्यार आमी म्हणटा त्या कॉन्ट्रॅक्ट कामगाराक फावो तो पगार पयले सुवातेर मेळना. ताका मिनिमम वेजेस मेळटा जाल्यार तो मिनिमम वेजेस खूब कमी आसता. त्या भायर त्या कॉन्ट्रॅक्ट कामगाराक खुबश्या जाग्यांनी प्रॉव्हिडंट फंड, ESI आनी इतर सवलत्योय आसना. आनी समज ESI, प्रॉव्हिडंट फंड आनी इतर सवलत्यो आसा जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर कांय 20%, 25% कमिशन म्हणून आपल्या बोल्सान घालता. सो कॉन्ट्रॅक्ट कामगार दोशी वाटेनी एक्सप्लॉयट जाता. कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क म्हळ्यार परमनंट कामगार जर तेजो पगार 30,000 आसा, कॉन्ट्रॅक्ट कामगाराक 12,000 पगार दिवन तेंच काम करून घेता. त्याच कामाक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम समान वेतन प्रिन्सिपल लागू करिना. तो प्रिन्सिपल लागू केलो जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट कामगाराक समज कोणाक 30,000 रुपया पगार दिता जाल्यार तो ताकाय 30,000 रुपया पगार दिवचो पडटलो आनी इतर सवलत्यो दिवच्यो पडटल्यो. ताका जर 20% बोनस मेळटा परमनंट कामगाराक जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट कामगाराकय 20% बोनस दिवचो पडटलो. पूण कायदो लागू आसा हो कायदो आसा पूण तो पुस्तकाचेर आहा, तो इम्प्लिमेंट जायना कारण लेबर डिपार्टमेंट तो कायदो इम्प्लिमेंट करिना आनी करपाक फुडें सरना. आनी मालक तो जे कॉन्ट्रॅक्ट कामगार असंघटीत आसात, आपल्या हक्कांक झुजना, कांय कंप्लेंटी करिना म्हणून ते मालक सुद्दां अलगत रावता आनी सेफ रावता. AITUC and its fraternal affiliated trade unions will celebrate May Day in Panjim on 1st May 2022 by holding a mass public rally. The rally will start at 9:30 a.m. from KTC bus stand and will culminate in a public meeting at Church Square Lane, Panjim. Various issues pertaining to inflation, unemployment, petrol prices, increase of minimum wage and issues regarding contract labour system, etc. will be discussed at the meeting. The AITUC and its fraternal affiliated trade unions will celebrate May Day in Panjim on 1st May 2022 at 9:30 a.m. The rally will start from KDC bus stand and will culminate into a public meeting at Church Square Lane, Panjim. Various issues pertaining to common man's plight will be discussed. जो अनप्रेसिडेंटेड प्रायस रायज जाला, इन्फ्लेशन जे वाडलेले आसा, म्हारगाय जी वाडलेली आसा आनी म्हारगायेक तोंड दिता आसतना जो कश्ट करपी वर्ग जो आसा जावं काम करपी लोक जे आसात ते ह्या म्हारगायेन त्रस्त जाल्ले आसा. सो सरकारा कडेन आमची मागणी आसतली ह्या मे डे दिसा की पेट्रोलाचेर आनी डिझलाचेर जो सेंट्रल एक्सायज आसा आनी स्टेट एक्सायज आसा तो कमी करपाक जाय. आनी तो जर कमी केलो ऑटोमॅटिकली पेट्रोल डिझल देंवतले आनी तेजो परिणाम घाऊक विक्रेते जावं किरकोळ व्यापारी आसा तांच्या जो गुड्स आमकां मेळटा, जे व्यापार आमकां मेळटा तेजेर जातले. सो ऑटोमॅटिकली प्रायस कमी जातले.
सो हो एक प्रमुख मुद्दो आमी ह्या मे डे दिसा लावन दवरपाचे आसा. त्याच बरोबर ज्या तरेन बेरोजगारी वाडलेली आसा गोंयांत, देर आर लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, आनी जे शिकिल्ले भुरगे आसा जावं IT म्हण जावं इंजिनियरींग क्षेत्रांत म्हण जावं बाकीच्या फार्मास्युटिकल्स हितून म्हण, तांकां जॉब्स ना गोंयांत. जर IT हितून तर ते भायर वता, बेंगलोराक वता, हैदराबाद वता. सो गव्हर्मेंट शूड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज, allocate land for them, proper infrastructure build up करून, जॉब क्रिएट करून, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करून एम्प्लॉयमेंट जनरेट कशें करचें ताजो त्या प्रश्नाचेरूय आमी उजवड घालतले. बाकीचे खुबशे मुद्दे आसतले. कॉन्ट्रॅक्ट कामगार जे आसा त्या कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक चड एक्सप्लॉयटेशन जाता. जर तर आयज इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी पळयलें आमी जाल्यार मोस्ट ऑफ दीस कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आर नॉट पेड मिनिमम सॅलरीज. दे आर ब्रॉट फ्रॉम आवटसायड द स्टेट आनी तांचो वेज रजिस्टराचेर सायन घेता आनी वॉट दे आर पेड दे ओनली नो, बिकॉज this system has to be streamlined by the government, and if the salaries are paid in the salary account monthly and then the periodic inspection can be done so that nobody can cheat anyone. So हे जर सरकारान केलें जाल्यार कांय प्रमाणान कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आसा तांकां कांय तरी आलाशिरो मेळटलो. त्याच बरोबर मिनिमम वेज गव्हर्मेंटान सांगलेल्या भशेन बाकीच्या स्टेटींनी मिनिमम वेज दिल्ली म्हण, दिल्ली 2020 वाडलेली मिनिमम वेज. Again 2021 they have increased, and whereas we have revised minimum wage in 2016, पण 2016तल्यान आतां मायज 7-8 वर्सां जालीं गोंयांत मिनिमम वेज रिविजन जाल्लें ना. सो गोंयांत ताबडतोब मिनिमम वेज रिवायज जावपाक जाय आनी जे कंज्युमर प्रायस इंडेक्स म्हणजे म्हारगाय भत्तो जितलो वाडला तेका लागून मिनिमम वेज वाडपाक जाय आनी DA लिंक आसपाक जाय. त्याच बरोबर सरकारी खात्यांनी जे कामगार आसात, जे गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसात, त्या सगळ्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज, ते मागीर R&D आसूं, ते मागीर कदंबा आसूं, ते मागीर पंचायत आसूं, ते मागीर PWD आसूं, ह्या सगळ्या कामगारांचो गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांचो प्रश्न सरकारान ताबडतोब सोडोवपाक जाय. कित्याक देवेंद्र कांकर for Herald TV. After getting a rap from the High Court for mismanagement of garbage, the Murmugaon municipality decides to introduce garbage tax. The council also decided to introduce pay parking. The council decided to regularize the houses of the coastal communities. The council members discussed about how they can maintain and beautify the gardens. NOC on water connection is a priority and should be given to all the people soon. The Murmugaon Municipal Council decided to introduce pay parking in some areas. MMC to introduce garbage tax and include it in house tax. The council decided to regularize the houses of the coastal communities. 10 वर्सां पळयला खंय तरी आमी ट्राय केले थोडे कडेन आमचो सगळें एवोर्ड आशिल्लो तरी मेंटेनन्स सारकी जायनाशिल्लो आनी आमी कंटिन्युअस प्रयत्नान आशिल्ली की खंय तरी गार्डन्स बरे तरेन डेवलप जावची, कित्याक ती एंट्री पॉयंट आसा वास्कोचो फोटोग्राफार आनी बुरशें दिसतालें म्हणून आमकां आमी एक प्रपोजल MLAन एक प्रपोजल घाल्लो की गार्डन्स ब्युटिफाय करपाक परफेक्ट स्वर्ण बांदेकर आसा तांणी हाज्या पयलीं वास्को काम केल्लें आसा. सो ताज्या खातीर तांणी प्रपोजल घालो, म्युनिसिपालिटी कडेन लेटर घालें दॅट दे शूड देअर विलिंगनेस टू डू बोथ द गार्डन्स. आनी खंय तरी ह्या गार्डनांचेर आतां रेजोल्युशन पास जालां की दोनूय गार्डनां तांकां करपाक दिवची म्हणून, आनी आमी आमची सजेशन दितली कशें आसा तें. कित्याक आज म्युनिसिपालिटी कडेन फंड्स ना, खंय तरी CSR एक्टिविटींतल्यान बऱ्या भशेन ही गार्डन्स डेवलप जावन खंय तरी वास्को खातीर एक 2 बरे स्पॉट्स तयार जावचे होच हेतू आसा. इश्यू म्हणजे तुमचा एवरी टायम आमच्या खाराडार प्रॉब्लम जाता. एवरी टायम गव्हर्नमेंटाचेर आमचे आतां तलवार धरल्या भशेन आमचे तकलेर धरलेल्या कोण 6 म्हयन्यानी कोण 2 वर्सां येता गव्हर्नमेंटाचें म्हणून ताणें कितें प्रॉब्लम जाता. एवरी टायम आतां लास्ट टायम आमच्या तुमकां खबर आसा गव्हर्नमेंट मोडली सडनली येता गव्हर्नमेंट बरें थोडे खबर आसना, थोडे बरें भिलो आसतना गरीब लोक आमचो खारेवाड्या खंय कोस्टल एरिया सगळो लोक बरें भिलोला. आनी MPD म्हणजे आपला आमी जाता MPD कडेन आमी केन्ना आनी MPD केन्ना आयज पासून लोक
1968चे हाऊस टॅक्स भरताय, लायटी बील भरताय, लोकांकडे ते पासून अजून बील आहे. आणि म्युन्सिपाल्टी आमचे MPD मागीर म्हणजे MPD कितें म्हणून सोदता आपूण पयलीं आमी मागीर ना आमी पयले आमी हारे फिशरमॅन सगळे पयले थिंगा कितले पुरवंदाचे बडे लोक थिंगा मरोन गेले. पयलींची गव्हर्नमेंट थिंगा लोक जायते मरोन गेले. आयज आमी डिस्कशन केलें आमचे म्युन्सिपाल्टी कावन्सिलरा कडेन CO CP सगळे जाल्ले. एक सिया गेडाचो एक पॉयंट आसा 6D म्हणून तेजेर ऑलरेडी मेन्शन केल्लो आसता कित्याक फिशरमॅनाक ती घर आहा ते रेग्युलायज करून दिवचें म्हणून आनी कोणाकूय त्रास करचे न्हू म्हणून घातले की अंडर CRZचे कॉलेज एक 6D म्हणून एक त्या पॉयंटा प्रमाणे जे कोण रेजिडंट्स ते रावता फिशरमॅन तांकां रेग्युलरायज करूं शकता पूण तांकां आमचें रेजोल्युशन जाय म्हणून तो एक आमी रेजोल्युशन घेतलेलो आसा. तो एक मेजर आसा. हेच्यावर चड मेजर म्हणटा तो हांगा गार्बेजीचो इशू आहा. आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदता आमच्या चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनाक हांकां दोगांयक हायकोर्टानसून नोटीस येयलेली आसा की हेंच्यांनी हांगा जे मॅनेजमेंट गार्बेज आहा पळय तो सारको मेनटेन केल्लें ना. हांगा गार्बेज मिक्स गार्बेज जाता, वेट आनी ड्राय सारकें जायना. सो हेका लागून हो एक आमी एक टॉपीक घेतलो चीफ ऑफिसर आमकां मांडलेलो आसा की हांगा जे आहा ते आमी टॅक्स आहा पळय गार्बेज टॅक्स आहा ते हाऊस टॅक्सान एड करपाचें आनी जे एक्जिस्टींग जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते आमी ओपन टेंडर करपाचो. ज्या कारणान ते कोण येतले पळय तांकां आमकां कंडिशन घालूंक शकता आमी 2-3 अशे कंडिशन्स आसा. सद्या तेंच्यांनी गार्बेज कलेक्टर जे आसा पळय ते तेंचे युनिफॉर्म घालिनात. तेंचे कडेन कितले एका वॉर्डान कितले गार्बेज कलेक्टर आतां आमकां खबर ना, रिकॉर्ड ना आनी आमची रिक्वायरमेंट कितले आहा ते खबर ना. हे सगळे आमची स्टडी करतले आमचे टॅक्निकल सेक्शन आनी त्या प्रमाणे आमी ते टेंडर करपाचो थरयला. त्या कारणान आमकां गार्बेज कलेक्शन आहा पळय ते परफेक्ट जातलें हें म्हाका दिसता. Goa is one of the most popular destinations for holiday makers, especially for a quick getaway. But are the airfares likely to shoot up in view of the approaching holiday season? Tour operators were ready to disclose the present airfares from the major metros to Goa, but they were completely tight-lipped about the likelihood of airfares to Goa shooting up in the near future. Booking agents told Herald TV that the airfare from Delhi to Goa is presently Rs 5,000. Mumbai to Goa fare is Rs 3,500. Bangalore to Goa is Rs 3,500 and Kolkata to Goa is Rs 6,500. During the weekends, there is a slight increase in price as usual. They also stated that there was an increase in price of airplane tickets because of the increase in diesel rates. Goa is one of the most popular destinations for holiday makers, especially for a quick getaway. But are the airfares likely to shoot up in view of the approaching holiday season? Booking agents are tight-lipped about implementing airfare hike. Present airfares from Delhi to Goa is Rs 5,000. Mumbai to Goa fare is Rs 3,500. Bangalore to Goa is Rs 3,500 and Kolkata to Goa is Rs 6,500. Devendra Gaonkar for Herald TV. A major accident was reported at Porvorim near Dam in Goa on Thursday night. Amid the heavy rains and strong winds, a trailer skidded right in the middle of the national highway and fell on a parked rickshaw. The trailer overturned completely, smashing the goods rickshaw. The trailer driver escaped with minor injuries. Police immediately rushed to the site of the accident. An accident was reported at Porvorim near Damendi, Goa on Thursday night. A trailer skid off the road and fell on a parked rickshaw. The trailer driver escaped with minor injuries. More details awaited. Bureau Report for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.